Good morning, OPOS stars. We are back with another live. Enna panna porom niki? Ellarkum happy Ugadi. Happy Ugadi. And my mom is going to prepare a Ugadi menu. Ugadi menu. இது வந்து மாங்காய் பச்சடி. First என்ன பண்ணு சொல்லுங்க. முதல்ல வெண்டைக்காய் வந்து இதல போட்டுட்டு. First she wants to CPF okra. So this is whole okra washed and dried. It's well dried, no moisture on the surface. I'm going to add it as a single layer without cutting because cuts increase sliminess. So I'm going to add it without cutting in a single layer. Cover this with water. Cover this with oil. You'll get almost all this oil back, so don't worry about the excess oil usage. And I'm going to fry this for 10 to 12 minutes. Later. So that is, I'm sorry, I forgot to start this. So that is out of the way. And now, now this is for the Kosambari. So we'll soak 1/4 cup of moong dal in some water. Keep it aside. 1 tablespoon of tamarind. Cover it with water. Keep this also aside. We'll use this for something. As usual, I have no idea what she's planning to cook. She'll instruct me on the fly and I'll keep doing. This is 1 cup of washed rice. We'll add 3 cups of water. Paruppu vendama? Paruppu vendama? குட்டி கப் வச்சு கொடுத்துட்டு என்ன வேங்கோ and we'll wash some 1/4 cup of moong dal. Wash well. இன்னும் வேண்டாமா அப்படியே வைக்கலாம் தப்பே இல்லை. Add it like this so that they don't mix. அவ்வளோதானா? நெய் விட வேண்டாமா? Add a bit of turmeric powder and a bit of ghee to prevent spewing. So the rice and dal are out of the way too. Now we'll start on other stuff. என்ன பண்ணிட்டோம்? எப்படி இருக்கணும்? இது எதுக்கு? This is for the மாங்காய் பச்சடி. தோல் எடுக்கணுமா வேண்டாமா? Just take out the black bits if any. Cut it fine for the manga pachadi. She wants it to be cut very fine and I'm going to cut it very fine. துருவி போடக்கூடாதா? துருவி போடக்கூடாதா? போருமா? That is mango cut really fine.
உப்பு போட்டுக்க கொஞ்சம். This is about a cup of mango. Half a teaspoon of salt. நீர் போட்டு பார்த்துக்கலாம். போட்டு தண்ணி விடணும். This is half a cup of jaggery powder. Mix it with water. This will become the Paanagam. This is around 2.5 cups of water. Little bit salt. Sukkupudi, Little bit salt. a tiny bit of salt, Pepper. இப்படியோண்டு இந்த கொரோனா இருக்கிறதுனால இது எல்லாமே a கொஞ்சம் tiny bit of pepper, சுக்கு பிடிக்கும். இங்கே இருக்கு. and a tiny bit of ginger powder. Putta? எலுமிச்சம்பழம் பொடியிடுமா? காவாசி. And a teaspoon of lemon juice. This will be our Paanagam, a refreshing summer drink. You can refrigerate it or serve it as it is. It's that simple. You can try mixing carbonated water if you like. It would give an exotic fizzy version of a Paanagam. If you do not have ginger powder, you can grate raw ginger and mix it in. Nadutarama? அந்த பாத்திரம். நீர் போட்டு. Now we'll prepare the Neermore. Full outita. This is around 2 cups of yogurt. அது இதெல்லாம் Mix in as much water as you like. That's about a liter of water. உப்பு போட்டு. Half a teaspoon of salt. அப்புறம் வெங்காயம். quarter teaspoon of asafotida. இஞ்சி கொஞ்சம் துணி போட்டுக்கோ. ஆறு போட்டுக்கோ. Some grated ginger. Maybe a tablespoon of grated ginger. ஃபுல்லாகவே போட்டுவிட்டா? ஃபுல்லாக போட்டுவிட்டா? So it is a teaspoon of grated ginger. இந்த மாங்காயில் கொஞ்சம் இஞ்சி போட்டு. We'll mix in some ginger along with the mango also. ஒன்றும் முடிக்கலாம், ரெண்டையும் ஒட்டுக்கா தான் பண்ணக்கூடாது. அவ்வளோதான். இது முடிஞ்சுன்னா எடுத்து வச்சுடலாம், அப்புறம் அடுத்தது பண்ணிக்கலாம். இது பாதி அது பாதி பண்ணால் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் பார்க்குறவங்களுக்கு. கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி எல்லாம் போட வேண்டாமா? கொடுங்க, முடிச்சு விட அடுத்தது பண்ணலாம். இல்லை திருப்பதி நாசம் கதையாயிடும். தாடி போடணுமா? பாதி போடு, பாதி வந்து இதுக்கு போட்டுக்கலாம், பச்சடிக்கு போட்டுக்கலாம். புடியில் நட்டு இப்படி இருக்கும். Some cilantro, some curry leaves. தாளி போடணுமா? கட்டியில் விட்டு எல்லாத்துக்கும் ஒன்றா காய்ச்சி போட்டுக்கலாம்.
கொஞ்சம் போடு கொஞ்சம் அது பச்சடி கொஞ்சம் போட்டுட்டு கோசம்பரி கொஞ்சம் வச்சு ஏற்றி வச்சிடலாம். இது முடிச்சதில் தாளிக்கு மட்டும் தானே போடணும், அதை ஏற்றி வச்சிடலாம். ஸோ பானகம் and neermore are done. பாதியில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. We'll add a bit of cilantro and curry leaves for the manga pachadi. Reserve the rest for the kosmali, which is soaking. மாங்காய் பச்சடிக்கு வெல்லம் கொஞ்சம் போட்டு A tablespoon of jaggery because it needs to have a blend of all tastes. இதுக்கு 2 tablespoons of jaggery. இது புளி கரைச்சி லேசாக தண்ணி மீதி புளியை ரஸ்ட்டு வச்சுக்கணும். And some tamarind water. A tablespoon of tamarind water. Okay? கடைசியில் லிக்விடாக இருக்கும். So 2 tablespoons of quarter cup of tamarind water actually. Mix பண்ணிக்கலாமா? இது கர்நாடகாவில் கொஞ்சம் வேப்பம்பூ லிக்விடாக தாளிக்க போது போட்டுக்கணும். கொஞ்சம் லிக்விட் and add as much water as you like to the consistency you prefer. வேணும்னா தண்ணியில் கொஞ்சம் விட்டுக்கலாம். So our pachadi is also done. And we are getting white smoke, which means that the okra has fried. அது வடிகட்டுறக்கு ஒரு இது வேணுமேம்மா. தயிர் பச்சடிக்கு தயிர் இருக்கா? தயிர் இருக்கா? இல்லை எல்லாம் நீர் மோர் போட்டீங்களா? இருக்கா? இதை பார்த்தா அது பெரிய பாத்திரம் கொடுங்க, வடிக்கிறதுக்கு அந்த அடுக்கு கொடுங்க. I'm getting a slightly charred smell. I'll switch this off, release the pressure, filter out the okra. If it is charred, then go for a minute or two less. I suspect there might be a bit of charring because we see white smoke. So go for 8 to 9 minutes. In case you don't like so much of charring. Wait for it to cool down completely. என்ன இருக்கும்? ஓகேயா? எப்படி இருக்கு? The okra has nicely fried. It's very crisp. You do not want it so crisp. Go in for a minute or two less. In the oil, we have got almost all the oil back. Let me keep this. Okay, mix करेंगे. So much oil. Okay. इधर ना मना कट पंटा. Now we just need to cut it up and mix it for the tair pachadi. You can cut out the head if you like. I'm not doing that because it's nicely fried. This is done too. I'll switch this off. Let this sit. And you will see we have got all the oil back. It is very clear. You can reuse it multiple times. Now let me finish the tair pachadi. Porma. Hey, porma.
இது போடணுமா? அந்த இது கடைஞ்சிக்கோ கொஞ்சம் லேசா. இது போட்டா ஆமாம். some cilantro and curry leaves, a bit of salt, half a teaspoon of salt. வேறு என்ன போடணும்? நம்ம பச்சை மிளகா இது போட்டுக்கிட்டு பச்சை மிளகாய் எல்லாத்துக்கும் போட்டுட்டு தாளிச்சுக்கலாம். பச்சை மிளகா போட வேண்டாமா? வேண்டாம் வேண்டாம், பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் தயிர் பச்சடிக்கு. போட்டுக்கிட்டா வேண்டாமா? வெங்காயம் போடு, வெங்காயம் வெங்காயம் போட்டுக்கிறோமா? பச்சை காரத்துக்கு பொடிப்பொடியாக இருக்கு. தாளிக்கல ஒட்டுக்க பச்சை மிளகாய் தாளிச்சு எல்லாத்துக்கும் போட்டு வேணும். பச்சை மிளகாய் தாளிக்க போகிறீங்களா? இதுக்கு வேணுமே காரத்துக்கு. வரமிளகாய் தாளிக்க மாட்டேங்க? வரமிளகாய் தாளிக்க மாட்டேங்க? காயம் போடலாம், வரக்காயம் போடலாம். இது நல்லா போடும். பெருக்காயம் அங்கே quarter teaspoon, 1/8 teaspoon of asafoetida. Whisk it well. So in 15 minutes our feast is almost ready. ஆறுனதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கோ. We'll mix in the, listen to the sound, pretty crispy. கோஸ்மிக்கு Okay, sure for. திரும்பி You can mix it just before serving so that the crunch is retained. So that is our vendakka thair pachadi. That is done. To move this aside, start chopping stuff for the kosmali. Turvidra na taka. And we'll start making the kosmali by the time the rice and dal settles down. ராமநவமி இது மாதிரி இருக்கேன் அதெல்லாம். கோஸ்மல்லி, பானகம், நீர்மோர். வெப்பாய் இப்போ இதுக்கு வச்சுக்கலாம். ராமநவமிக்கு இதே தானே பண்ணுவாங்க. அதாவது பஞ்சாங்கம் வைக்கும்போது தமிழ் கூட பஞ்சாங்கம் நீர் வரும் பானகம் எல்லாம் வைப்பா சுவாமி. இதில் போட்டோம். இதில் போட்டுக்கோ. முக்காய் கோஸ்மல்லி. என்னம்மா? முக்காய் கோஸ்மல்லி. முக்காய் கோஸ்மல்லியா? முக்காய் 3 இது கேரட்டு, வெள்ளரிக்காய், மாங்காய். தின்னு பார்த்துடலாமா? கசப்பாக இருக்குமான்னு? இல்லை கசக்கலை. நல்ல வெள்ளரிக்காய் கசக்கலை கசப்பாக தான் வந்துருக்கு. வாடி இருக்கு. You might want to snip a piece off and taste it because some of the cucumbers can be really bitter and it will spoil the whole dish. நான் வாங்கிட்டு வரல. எங்கே வாங்கினாங்க இது? காய்கறியெல்லாம் உள்ள விடாதேங்கம்மா. எடுக்காதேங்க. தலை விரிச்சு ஆடுறது கொரோனா பார்த்துக்கோங்க. இந்த காயெல்லாம் நான் வாங்கிட்டு வரேன், நீங்கள் வாங்கவே வாங்காதீங்க. ஒரே ஒரு பீஸ் கொஞ்சம் 2 சுருள் புளிப்புக்கு லேசாக எலுமிச்சம்பழம் மாங்காய் போட்டு சாம்பார் கம்பார் வச்சுக்கலாம். That's actually quite a lot of salad. காய்
சாரி துளி மிச்சம் இருந்து நான் சாப்பிட்டேன். ஓகே, தட்ஸ் டன். Mix in half a teaspoon of salt. இது பெருங்காயம் quarter teaspoon of asafoetida. அப்புறம் இது தேங்காய் விட்டுக்கலாம். And do the tadka. 2 tablespoons of coconut oil. We need a tadka for all these. கடுகு ஜீரகம் ஜீரகத்துக்கு மேலே இருக்கு. By the time this heats up, let me clean the space. So the main aim of the C2P series or C4P30 series is to show you how to optimize the workflow, prepare everything from scratch, and have nothing much to clean up after you are done. So you should leave the kitchen as it was when you entered it. See, that's all cleaned up. எல்லாம் போட்டோம் தலைப்புக்கு. இது கருவேப்பிலை போட்டுக்கிறதுக்கு. Teaspoon of mustard, a teaspoon of cumin. அப்புறம் around 4 red chilies. பச்சை மிளகாய் போடணும் நீங்களே வேணுமா? Some chilies வேறு and some கருவேப்பிலை வேண்டாமா அதுக்கு? ஓகே, அவ்வளோதானா? That's it. Now we mix everything with the curry. The moong dal has soaked well. If not, give it some more time. Just mix it and let it sit. It will get even better. Mix it along with the kosamali. இது முடிஞ்சது. கோஸ்மல்லி முடிஞ்சதா? தாளிப்பு எல்லாத்தையும் போட்டு கலந்து விட்டா? மோருக்கு மாத்திரம் கொஞ்சம் கடுப்பு ஜீரகம் மாத்திரம் போட்டு. I'm going to mix in the tadka with all this. இதுக்கெல்லாம் மிளகாய் இருக்குது. Bit of tadka for the kosamali. Bit of tadka for the Neermore. Bit of tadka for the Thai Pachadi. கொஞ்சம் தாளி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன். வேறு எதுக்காக போடுறதுக்கு, ரசத்துக்கெல்லாம் போடுறதுக்கு. நீங்கள் தான் சொல்லணும். ஓகே, உங்கள் சாய்ஸ். And some neem flower. This is for the bitterness. So the pachadi is supposed to have all these flavors to symbolize the mixed blessings of the new year. So we have sourness, we have sweet, we have bitterness, and we have astringency and salty. The bitterness comes from neem flower. Mix this with the manga pachadi. Avladana, open it up. And we are done. 23 minutes. All done, but for the tasting. That my mom. இது பண்ணி டேஸ்ட் பண்ணீங்களா மாட்டீங்களா? So we have the Kosambari or Kosmali. We have manga pachadi, Ugadi Pachadi. We have Neermore. We have Paanagam. We have rice and dal. And we have Okra, Vendaka, Thai Pachadi. That's it, guys. Try this out and please post your validations. Thank you.